Hi Metalheads, willkommen zum METALHEADS FOREVER Show Nummer 444. Jawohl, am 22.09.2022. Schön, dass ihr dabei seid zur vorletzten Show in dieser Woche. Und diese Show wird ein Kracher, Freunde. Jetzt endlich ist die Band da, wo wir die letzten 40 Shows schon das Intro immer hören. Heute haben wir sie hier live und in Farbe. Und zwar, wir sind heute in Neuseeland zugeschaltet. Wir sind heute in München und ich glaube noch einer Stadt, in einem Land. Da bin ich gespannt. Ich habe gesagt, Dennis, I see you. We had no time to check, but I think everything will be okay. I hope so. That we have to do it in real time, the check. Okay, so, Freunde, ich wünsche euch alle viel Spaß heute zu einem richtig geilen Melodic Metal Abend. Aber bevor es losgeht, erstmal unsere lieben Zuschauer draußen auf Facebook, wie immer, bitte rüber zu YouTube. In YouTube spielt die Musik bis zum Ende, in Facebook in einer Stunde Zapfenstreich, wenn wir Pech haben. Und diese Seite auf Facebook bitte nicht weiterleiten, sondern immer die Show auf YouTube bitte mit euren Fans teilen. Ganz cool. So, auf geht's mit Gebrüll, mit einer geilen Band, nämlich heute sind Dead City Ruins unsere Opener, und zwar der Song Preacher. Ich würde sagen, let the madness begin. To my knees, chariots of gold we saw with godlike kings and queens. Well, I can't remember what life was like before. It's back on the table as you walk right through my door. No from head to toe, yeah, I was paralyzed with fear. But some man in the shadows flies a ship I'll never steer. Well, I am the preacher in this land. Come to me for answers, I'm holding out my hand. Well, I am the preacher, look inside. I'll tell you all the secrets and I'll show you all the lies. Rushing at the back of my neck, I feel you underneath my skin. Voices tell me what I gotta do to let my destiny begin. Perception of reality, a fable of deceit. Bite our hand and feet, I'll leave you stranded in the street. Well, I am the preacher in this land. Come to me for answers, I'm holding out my hand. Well, I am the preacher, look inside. I'll tell you all the secrets and I'll show you all the lies.
Preacher, jawohl, Dead City Ruins, sehr, sehr coole Band. Hoffentlich auch bald in der Sendung. So, ihr wisst jetzt, wo die Reise hingeht heute. Heute wird es melodischer Metal vom Feinsten mit einer geilen Sängerin heute. Freut euch, Freunde. Heute wird es geil. Und jetzt freue ich mich endlich mal, die Band zu begrüßen, die wir über einen Monat jeden Abend hören. Nämlich Shameless, Shout It Out, der Song. Und auf geht's mit Gebrüll. Hier sind Shameless. Sensationell. Für mich der Song 2022. Sensationell. Shout it out. Jetzt freue ich mich. In München zugeschaltet. Alex. Hallo. Grüß dich, lieber Alex. Hallo, servus. Woher kommt der Dennis? Ich glaube, dass ich ihn richtig ankündige. Aus Dänemark. In Denmark, Dennis. Hello. We hear you. Tag, That's mein cool. Freunde. Kannst du Deutsch sprechen? Nicht so viel. All right, then we do it English. All right, Dennis, we had no time to check because you log in exactly 10 seconds before the show. So, That's me. but you know, we are very unpolite. We let a lady wait. That's not good.
not very good. Because in New Zealand, it's what time is it? 5:30 or something? Or 6 in the morning. 6 in the morning. Holy, I would say shit now. But we are in a metal show. Greetings to New Zealand, Charlotte. Hi. Hello. Hi, Jenna. Hey, Charlotte. Hey. So long time no see, I guess. Yeah, a few 3 months months. now. Yes. Thank you so much. New Zealand, Denmark, Munich. So Philippines. That's a trip today. Very cool. Thank you so much to be part in our show. And I waited for this show a long time, because when I heard you are confirmed for the show, I was excited, because for me, this is, I love Shout It Out. It's a killer. That's why Awesome. this song is our title melody, our intro, because it's fantastic. This song has everything what I love: power, great riffing, solos, and of course a fantastic rough lady voice. I love it. Thank you. Everything there. But this is a combination of a lot of good songs on the album. So good, I should. And this is our main focus today. But before we start, first we want to know who is the metalhead, where you come from music-wise. What was your influence? How you became a metalhead? What was your first crash? What was the first band brought you to the stage? Ladies first, gentlemen, you agree? Of course. Okay. Charlotte, go back to your childhood. What was the first glimpse of music? Singing already, or this will be quite a surprise, maybe, and maybe a bit strange, but the first music that ever really resonated with me and made me want to write lyrics was actually Eminem. So hip hop, that is where I first was introduced to the sort of concept of music, aggressive, emotional music. And then onto that, I got onto My Chemical Romance, which is my favorite band on the planet. So emo music is what really spoke to me growing up. So bands like My Chemical Romance, The Used, Fall Out Boy, all of that wonderful emo stuff is what made me want to pick up the guitar. So I got a guitar that looked like the guitarist from My Chemical Romances, because, why not? And I just started playing and just thought that playing guitar was the best thing ever. It just made me feel the best. And then from there, I, started writing my own little songs, like writing lyrics and things like that. And I always sung, since I was a child, just for fun. And then just continued developing my musical craft. And then here we are, still doing it, which is awesome. Yeah. You're born in New Zealand? Yeah. Cool. It's a beautiful country. It is. Greenery. It is. Lovely. Yeah. I never went to Australia. I never went to I was many countries already, but never New Zealand. And I see all this beauty. Yes, I have to be. Yeah. Yeah. I would say thank you so much. Dennis, we go with you. Yeah. Dennis. Can you hear what I'm saying? Do you Pardon? have to shout louder? No, it's okay. Cool. It's all right. good. Yeah, it's just we never checked it. So, but okay. Yeah. Well, I'm an 80s kid, so I started being on vacation in Spain. I heard this insane song on the radio, and it had this really cool trumpet intro. I thought it was the final countdown by Europe. I thought it was a trumpet, so I thought, okay, I'm gonna be a trumpeter. And then I got home and found out it was a keyboard, and I thought, okay, then I'll play keyboard. And then I got a keyboard, and it was incredibly boring. So
I swapped that for a guitar I got from a friend's dad who found it in the dumpster. And then I started paying attention to the guitar parts instead. And then, from there on, it's just like Europe, Bon Jovi, and then the 90s came and I started listening to Pantera and pretty much ended up here. I also got completely into what Charlotte was into, My Chemical Romance and, they used all that stuff. So, and I still am. So, that's more or less it, really. So was Europe then your poster band? You admired to be on stage? Well, it's a tie-up between Europe and Bon Jovi, because on this particular vacation they had the Final Countdown running on the stereo, and they had You Give Love a Bad Name. It was like a hotel thing, so that was like the two rock songs they had, and I like both of them. But the first album I ever bought was the Bon Jovi album. So the first one. Yeah, and the first on it, set I ever bought was Europe, Wings of Tomorrow. So it's like sort of a tie, but that's like the main influence when I grew up. I told a story not long ago to Max Zoraci from Krokus, because he recorded the last album in the same studio I recorded in 1990 in the Powerplay studio in Zurich, Switzerland. And for all Europe fans, my producer was Martin Pearson, the Krokus producer, and El Kaoma hand in hand, this big hit. And then, he said, Richie, I show you something. And then he shows me in the basement, there's a cool room. There's always cooled, like an air-conditioned room. And then there was the original tapes from Carrie, Rock the Night, Final Countdown. He said, wow. I was saying, oh, holy shit, that's a real deal here. Oh, man. See, and another big legends, who recorded there. They are the original files. The big ones, When are we going back to Switzerland, Alex? And still existing. I heard from Mark, it's still existing. This room is always cool. There's always like a bunker. There's always room temperate. Alex, make this happen. Yeah. Well, next year. Alex is the man. I was floored when I saw this. What Alex already did. He's so long in the history in the business, and he plays together with so many legends. And we have today some legendary thing. Alex, now we switch to German. Heute habt ihr Glück da draußen. Alex spricht Deutsch. Jawohl, nix Englisch. So, heute wird es Mixed Emotions. Englisch und Deutsch haben wir heute. So, jetzt Alex, wie lange bist du schon im Business jetzt? Also Shameless also die erste CD kam 99 raus, aber die Ursprungsversion von Shameless war 1989. Also weil ich hatte die Idee für Shameless, da war ich 15, weil ich Gitarre spielen angefangen habe, und dann dachte ich so, okay, das Ganze soll ja zu einer Band hinführen. Und dann, wie soll die Band heißen? Und dann habe ich man darf es ja gar nicht sagen, dass ich als 15-Jähriger ein Penthouse-Magazin in die Hände hatte. Und da war eine Frau und zwischen den Beinen war ein Schild, da stand Shameless drauf. Da dachte ich, that's the name. Also praktisch einen besseren Namen gibt es nicht für eine Band, vor allem. Und mir ist auch danach nie wieder was anderes eingefallen. Und was tut ein 15-Jähriger mit dem Penthouse-Magazin? Welcher Song passt dann perfekt dazu? Shake, Rattle and Roll. Würde man sagen so. Das stimmt. Wir waren doch alle mal 15, hatten doch alle diese versauten Dinger. Cool. Ja, Shameless. Also, ich habe geschaut gehabt, aber leider sind die ersten Shameless-Sachen alles bei Orchard, da können wir sie nicht spielen. Noch nicht. Wir sind da dran, wir arbeiten ja dran. Aber heute geht es ja nicht um die alten Sachen. Normalerweise könnte ich ja so einen Rundumblick machen, was von jedem Album, geile Songs. Bei euch heute werden wir uns komplett auf das Neualbum stürzen. Rausgekommen natürlich wieder diese Woche schon wieder, nämlich bei Pride and Joy Musik. Liebe Birgit, falls du zuschauen solltest, wieder mal willkommen zur Show. Ich hoffe, du bist da und schaust zu. Hallo. Geiles Label, jawohl. Und ja, dann lass uns now switch to English again. Shout it out. What is the backstory? Who wrote the lyric to Shout It Out? Was it you, Charlotte?
It was like a combination, wasn't it, Yeah. Alex? Like Alex wrote the majority of it and showed it to me in COVID lockdown. Yeah. And he was like, "What do you think?" And I was like, "It's awesome." And so I just went in and, added a few different things, changed a few different things just so it was, easier to sing and things like that. But yeah, like the vast majority of it was the wisdom and creativity of Alex, which is amazing. So I helped him, but he is the mastermind behind it, really. Alex is the man, I tell you. Yeah. We have something in common. We have something, maybe soon we have something to announce here. Na, Alex, aber Ja. wir halten noch ein bisschen die Fresse und ich sehe gerade einen geilen Kommentar. She was yesterday, we had a show. She was our guest with a Wish concert. She's from our fan club. And she asked here, do you play something with Bruce Kulick? Of course. Yeah. And today we will listen to some tracks with Bruce Kulick, even cool videos. Shameless is male vocals and female vocals. Is this the concept of Shameless, or what is behind this? Also es war ursprünglich, also bei der ersten Shameless CD war es so praktisch, dass auch mehrere Sänger dabei waren, Steve Summers von Pretty Boy Floyd und Stevie Rochelle von Tough, und es hat immer irgendwie ein bisschen gewechselt, also es war nie so, also praktisch auf eine Person, weil ich auch von, also meine ganzen Backings und so weiter, ich bin mit Kiss und Beatles oder Girl School, das heißt, ich war eigentlich immer nur Bands gewohnt, wo mehr wie eine Person singt. Mhm. Und das war dann für mich, weil das waren die ersten Bands, die ich kannte, und als ich dann so auf Motley Crue oder Van Halen war ich eigentlich eher enttäuscht, weil da nur einer gesungen hat. Und das ist einfach Tradition, die sich weiterentwickelt hat. Und dann die erste weibliche Sängerin vor Charlotte war ja Sherry Curry von The Runaways, und dann kam Charlotte. Frage, wie kommst du immer an diese Klassik, also diese bekannten Stimmen und Musiker? Woher kommt das? Durch die Jahre, wo du im Business bist, hast du da Leute kennengelernt, mit denen getourt, oder wie kommt das? Den ersten, wo ich kennengelernt habe, war der Eric Singer. Und als wir uns kennengelernt haben, wir haben uns eigentlich die ganze Zeit nur über Autos unterhalten. Und auf die Weise hat sich eben die Freundschaft entwickelt. Das hat eigentlich weniger damit zu tun mit Kiss und so weiter. Und er hat mir dann geholfen, praktisch meine Band zum Zusammenstellen. Wir waren irgendwann mal 98 oder was das war, ich glaube für 6 Wochen zusammen auf Tour. Und dann hat er eben gesagt, praktisch, nee, lass uns das mit Shameless in Amerika machen. Und so kamen dann die Kontakte. Also beziehungsweise mit Sherry Curry war es so. Ich habe damals für eine Scheibe einen Song geschrieben und dachte, den muss eine Frau singen, weil der Text und so weiter alles sonst nicht funktioniert. Und ja, dann habe ich sie angeschrieben, und die hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, seit 20 Jahren nichts mehr im Studio gemacht. Und ja, habe die Mail geschickt, und dann 2 Stunden später kam die Antwort praktisch, ja, love the song, let's do this. Und so kam immer eins zum anderen. Und so genauso läuft es. Wir hatten ja heute auch schon ein Meeting vor unserem Meeting, und so geht's. Sag, was vorhast, und dann da wird der Schuh draus. Und das ist sehr, sehr, sehr cool. Metal Mortal is a maniac. He's a nerd. He loves music, and he is a collector. And he wrote something. Look at this. Even in English, he wrote today. Back to Atoms. Splashed. Super hardcore show. Great hits of insanity. Beautiful disaster. Wow. That's cool. Yeah. Mortal is the man. All right. Now we start. We have nearly the whole album today. And I help a little bit out because there is no video available from you guys. So I helped a little bit. Alex approved it already a little bit. Say, okay, cool. So let's do it. Here is Ain't Got No Sense.
and this song reminds me so very much of Sweet, of course. Was this the idea behind? So and even Bruce is you name it. Hey Bruce, yes. So what was the idea? Was it like the Sweet Classic? Nein, es ist ein alter Punk-Song eigentlich von 1981. Kennst du den Film Die Klasse von 1984? Ja. Das ist ein Song aus dem Film. Und zwar, da ist eine Clubszene, wo eine Punkband auftritt. Und die Band hieß Teenage Head. Okay. Und das war der Song. Und ich habe das gehört, den Song damals, und dachte, boah, wie geil ist der? Und als wir dann die Scheibe gemacht haben, habe ich gesagt, okay, den müssen wir covern, weil sonst kein Mensch wird so einen Song covern, weil die Idee hinter dem letzten Album war ja eben, dass es ein Coveralbum ist, aber ich wollte eben kein Album machen mit den typischen, was weiß ich, Kiss, Lick It Up und dann irgendwas von AC/DC, Deep Purple und so weiter, weil das haben 100.000 Bands schon gemacht und ich wollte halt Songs machen, die ich geil fand, aber praktisch, ich habe nicht drauf geguckt, oh, ist das jetzt ein populärer Song früher gewesen, weil das, ja, whatever, das ist, und wir haben es dann mit Charlotte ausprobiert und die hat das halt so gekillt, dass wir gesagt haben, okay, das muss sein. Und das Coole bei dem Song ist, dass sich die Gitarristen das Gitarrensolo teilen. Den ersten Teil spielt der Bruce, dann kommt der Dennis, dann der BC und dann noch der Alex Kane von Life, Sex and Death. Charlotte says, I have no idea what he's talking about. The odd word. Dennis, you want to say something? I'm just incredibly mind blown because I was absolutely convinced that the beginning of the song was inspired by Ballroom Blitz. Yes, me too. And it wasn't at all. So disillusioned. I thought Ballroom Bliss, yes. And okay, Charlotte, I know nothing. Okay. And Charlotte said it was inspired by My Chemical Romance, by the vampire. What is the song? Vampire Money. Vampire Money. I did. You see, I'm glad you said this, Dennis. So I'm not alone. So apparently nobody knew aside from Alex. And this album has a lot of great covers, let's talk later because fucking great stuff on it. Here we go. Here is Ain't Got No Sense. And ready. Are you ready? Adam! Yeah, I'm ready. Alex! Yes! Are you ready, BC? Yeah! How about you, Kane? Let's do it! Bruce! Yes! Dennis! Yes, sir! Well, I'm ready! Let's go! A time to communicate, a time to be shrewd, a time to liberate, a time to be rude. Ain't got no sense. My mother kicked the bucket and my dad's on his way. Well, I can hardly wait to cash his pay. My little sister's shy cause she's got no sense. She learns her lessons when I get intense. Does she love me for the money that I keep for my own? Really love me? Does she love me tonight? Well, I spend my money cause I don't care. I hoard my dollars cause I won't share. It's a time to communicate, a time to be shrewd, a time to liberate, a time to be rude. Ain't got no sense.
me for the money that I keep for my own. That you love me, really love me tonight. If I could change your mind, then things they would be fine. If I could change my mind, then things they would be fine. If I could change your mind, then things they would be fine. Then I know. Fucking great. Love it. You know what? This is feel-good music. Once again, I say my genre, feel-good music. You listen to this, you like to be in a car or in open wind and the sunshine, and you have the whole album is positive energy. There is no negative energy on this album. Definitely not. Every song, it's a masterpiece. And I love this rough. This is like a some punk a little bit, punk attitude. Very cool. Thank you. This was one of your favorite songs, Alex, in your youth, from class of 84. So long, man. Ja. Ich glaube, der Film kam 1982 raus und wir haben damals nur in der Schule von dem Film gehört. Oh, da ist dieser Film, die Klasse von 1984. Und dann irgendwie über einen Bekannten konnte ich dann den Film sehen, weil praktisch mit 12 hattest du ja keine Chance, solche Filme zu sehen, weil ich glaube, der war ursprünglich ab 18. Und da habe ich den Film gesehen und mich hat so umgehauen. Und ich kannte die Art von Musik, also Punk in dem Alter kannte ich noch nicht, gebe ich ganz offen zu, weil meine ersten 10 Jahre davor praktisch waren eigentlich nur mit Elvis, Kiss und Kate Bush zugeordnet. Elvis, ja? Yeah? Und der Song blieb immer in meinem Kopf praktisch seitdem. And Charlotte saw the movie The Class of 1984 the first time now, like a couple of months ago. Yeah, I did. It was very good, but also strange at the same time. I liked it, but it was strange. How you got together? How you became a member of Shameless, Charlotte? Alex. Yeah. How you found this incredible singer, Alex? Also, ich war mit der Sherry Curry auf Tour in Australien und Neuseeland.
Und als wir in Auckland ankamen, kam da plötzlich ein total komisches Auto an. So eine, keine Ahnung, praktisch irgendein Nissan, den es hier gar nicht gibt. Und dann stiegen die Mädels aus. Und wir haben sofort angefangen, uns zu unterhalten, weil die eben die Vorgruppe waren. Und Charlotte war damals die Gitarristin von der Band Blue Rune. Und dann now I stand. die ursprüngliche Sängerin stieg aus der Band, weil ihr das einfach zu viel war. Praktisch, wie es bei vielen ist so, ja, Band ist Spaß und so weiter, aber nee, dann ist es doch zu viel und ich will lieber mit Onkeln und Tanten rumhängen und Hippie-Musik in einem Club spielen. Und dann hat Anna, die Schlagzeugerin, die doch zufällig auch meine Frau ist, mittlerweile. Zufällig, also da hast du nicht gesprochen, du hast gebackert, gib's doch zu. Ja. Ich habe alles mitgenommen aus Neuseeland, was da war. Und daneben praktisch hat Charlotte angefangen zum Singen. Und ich habe es gehört und dachte mir, was the fuck? Das ist ja ein Monster. Im Vergleich, also praktisch, weil die vorherige Sängerin war okay, aber als sie angefangen hat zum Singen, ich weiß noch, sie kam dann rüber nach Europa und wir haben für Blue Rune damals die erste EP aufgenommen. Und ich habe sie vorher nicht singen gehört. Und wir sind einfach ins Studio und gesagt, okay, wir nehmen jetzt auf. Und dann ist die ans Mikrofon gegangen und mir und dem Bobby, das ist dem wurde Sky Studio in München, also in Taufkirchen gehört, wir haben uns angeguckt und haben gesagt, what the fuck is that? Und Bobby meinte dann so, ja, das sieht man halt praktisch, wenn jemand ein echter Profi ist, praktisch, der das schon ewig macht. Dann war man nicht so, was schätzt du, wie oft sie schon im Studio war, um Liedgesang aufzunehmen? Und er so, ja, die letzten 10 Jahre. Das heißt, na, das ist ihr erstes Mal. Also Naturtalent. Und Charlotte is pretty much, ich sag's bloß mal auf Englisch, damit sie es auch versteht. Charlotte is pretty much like, how do you say that? Like she's like a living candy store. You walk in and whatever you take out is fucking incredible. And that's just like, I never worked with anyone that is like that, like on vocals. Like it's just like you know, some of her ideas, like on the new Blue Rune record as well, there's a song that nobody even knew that Charlotte was singing at that point. We only found out because the guy, what's his name, Brett Gillis from Night Ranger, was Googling Charlotte's name. And that's how we found out. And Charlotte never told us about those songs. And Anna and myself were like, oh my God, this is incredible. We got to reuse like some of those old songs. And so it's like absolute, like every time we do something, I'm absolutely like blown away, you know. What she has really attitude. Thank you. Alone the last second from shout it out. This is so cool. Thank you. It's so cool that it is in our show. Will be cemented now because I love this opening. This is how our shows. We had a similar song actually before from Jim Wallenberg from Sweden. He composed the very first intro for 400 times. We played this. But there was something missing. Something, it was not sound-wise, was not so good, it was a demo. But when I heard this, I go, man, you know, that is cool. And at the end is always, very, very cool. Thank you. Now we have to switch a little bit because the next one, if I'm not mistaken, this is a cover song. It's actually a song from Mr. Gene Simmons. I am right or wrong? Love is Blind? Yeah. Is this the song? Because I know from before I heard that Gene Simmons wrote a song called Love is Blind. Is this a Gene Simmons song? Ja, genau. Das. Aber Kiss haben den nie veröffentlicht. Also der Song, den hat er 1976, 77 geschrieben und hätte eigentlich, ich glaube, auf die Love Gun drauf sollen. Und der Eddie Kramer bzw. Paul wollte den Song nicht auf der Scheibe haben, weil er irgendwie fand, dass das eine Konkurrenz zu einem anderen Song wäre. Und auf die Weise haben Kiss den nie aufgenommen. Und ich habe dann mit Gene vor 3 Jahren oder irgendwas habe ich mit ihm gesprochen drüber und habe gesagt,
ob wir den aufnehmen können, weil der Song war ja nicht angemeldet irgendwo. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, nee, ist überhaupt kein Ding, praktisch macht es. Was ist ein Gene für ein Typ? Kann man mit dem einfach so reden? Perfekt. Gut, ich schätze, durch Erik natürlich. Erik hat dir wahrscheinlich die Tür aufgemacht zu Gene. Ja. Und ja, ich kannte Gene schon vorher auch. Aber Gene war immer super hilfreich, also bei allem, also egal, also es ist wirklich egal bei was. Und wie gesagt, er war ich auch der ausschlaggebende Punkt für mich, warum ich das DeLorean-Buch rausgebracht habe, weil wir uns mal irgendwann an einem Abend über das Ganze unterhalten haben und dann hat er eben so gemeint, well, you should do a book about this. Und so kam das und eben auch bei Blue Rune hat er auch Sachen ausgeholfen und Werbung gemacht und dann auch Sachen für uns auf Twitter gepostet und so weiter. Und eigentlich, also immer super. Also. Gibt es eine Möglichkeit, also ich habe also die Paul Stanley und Gene Simmons habe ich eigentlich, wäre eigentlich ein Traum, die mal in der Show zu haben, aber für mich ist irgendwie wie ein anderer Planet irgendwie. Am Peter Criss sind wir irgendwie dran. Und Bruce Kulick ja auch. Da sehe ich da eher Chancen, dass wir Bruce mal hier singen. Aber da Big Boys reinzubekommen, das wäre nicht schon der Wahnsinn. Aber wir wachsen ja auch. Wir sind ja ein Baby, das in die Babyschuhe ist und wir wachsen. Und lass uns mal den Song spielen in einer ganz anderen Version. Das ist fast ein Holiday-Song. Ne? Das ist jetzt ganz anders, als man sich das von Gene Simmons irgendwie vorstellen kann. Hier ist Love is Blind. Hier sind Shameless. Now with a male vocal. Charlotte, you have a little bit pause. Of a rest. Rest is the right. Here we go. And here's in Shameless. Love is Blind, origin from Mr. Gene Simmons. Your name
Yes. And Bruce Kulick on the guitar. Bruce! Ja. Ja, Well, Bruce guys, ist geil. Bruce. Bruce ist geil. Das war die Frage. Bruce ist geil. Ja. Ich sage schon lange, seitdem ich die Sendung mache, irgendwann habe ich den Bruce Kulick in der Sendung, weil ich weiß, ich habe so viele Videos schon gesehen, wie er zu Hause die Videos, Tutorials macht und er lebt immer noch Kiss. Du bist der Kiss-Fanatik? Kann man das so sagen? In gewisser Weise schon, ja. Also ohne Kiss wäre ich vermutlich nicht da, wo ich jetzt halt wäre. Also mal angefangen von dem praktisch den Einfluss, dass das auf mich hatte als Kind, weil ich gesagt, ich habe mit 4 angefangen, Elvis zu hören. Oder ich war noch nicht mal 4, ich war 3. Und dann eines Tages habe ich Kiss im Fernsehen gesehen, das war kurz nachdem der Elvis gestorben ist. Und alles, was ich vorher in meinem Leben kannte, war Batman und Elvis. Und plötzlich ist da eine Band praktisch, wo eine Mischung aus Batman und Elvis ist. Also und die Art von Musik kannte ich logischerweise vorher überhaupt nicht. Und das hat mich einfach total umgehauen. Und dann eben praktisch so, ja, hat eins zum anderen geführt und eben praktisch und dann letztendlich durch Kiss praktisch kam dann Shameless wieder zustande und dann die ganzen anderen Sachen. Also sprich, das ist eigentlich alles irgendwo davon ausgegangen. Weißt du, was mein allererster Song war, was ich jemals in meinem Leben gesungen habe? Was? Vor Publikum? 1976, His Latest Flame. Ich war Elvis-Fan von 1975 weg, bis 78. Ja. Und dann habe ich AC/DC entdeckt. Und das war es dann wirklich, dann wurde ich Hardrocker, dann wurde ich Metalhead. Und seitdem nie mehr zurück, immer, ja. Sehr, sehr cool. Wir werden auch gleich noch was hören von Bruce Kulick. Jetzt kommen wir nämlich zu diesem Song mit dem DeLorean. Und DeLorean kennt man natürlich durch Back to the Future. Das ist ja wahrscheinlich, würde mich interessieren. Weißt du das? Du hast ein Buch geschrieben, so. Ja, genau. Der DeLorean verkauft, der musste durch die Decke gegangen sein mit diesem Film damals, oder? Das Problem war, dass als der Film rauskam, zu dem Zeitpunkt die amerikanische Regierung ihn schon zerstört hat. Also weil die Firma 1982 gab es da so eine Intrige von CIA und weil die amerikanische Regierung hat ihn als Gefahr für die amerikanische Autoindustrie gesehen. Weil er war ja vorher der Chef von Pontiac, hat die Verkäufe da um knappe 700% gesteigert und hat dann gesagt, so, das ist nichts für mich, ich will meine eigene Firma gründen. Und dann hat man eben Verbrechen erfunden, die er überhaupt nicht begangen hat und so weiter, von wegen Drogenhandel und so weiter. Und darum geht es eben in dem Buch, also wo auch viele Beispiele anhand von Originaldokumenten gezeigt werden. Und weil das, was er letztendlich geschaffen hat, das muss man wirklich mal sagen, ich meine, die 3, also aus seinem Ding kamen eigentlich so ziemlich die ikonischsten Autos, die man kennt, weil jeder weiß, was ein Pontiac Firebird, was ein Pontiac GTA ist und jeder weiß, was ein DeLorean ist. Und alle 3 Autos kamen von einer Person. Welche hat der Nick Six gehabt? Haben nicht die Motley Crue auch alle Pontiacs gehabt? Ich glaube, Vince Neil hat einen gehabt. Nee, ich glaube, Nicky Six hatte eine Corvette. Okay. Und das ist auch eine coole Socke. Nicky Six. Ich liebe Motley Crue seit die 80er auch. Boah. Ja. Es war ungefähr so, ich habe es vor kurzem gesagt, als die Wow-Momente, als ich das allererste Kiss-Album war für mich Alive 2. Ja. Und du schlägst das auf und bist erschlagen. Oh, leck, was ist das da? Und das Gleiche hatte ich mit Shout at the Devil. Als die aufgemacht haben, what the fuck. Bei dir genauso? Ja, also bei mir war es auch Alive 2, eben nachdem ich diesen Auftritt von Kiss, das war live in Tokio 77, das wurde damals im bayerischen Fernsehen gezeigt. Und am nächsten Tag bin ich dann mit meinem Opa in den Plattenladen rein und habe dann gesagt, ja, ich brauche eine Schallplatte von Kiss. Und dann sagte ja, die Abteilung ist da hinten. Und dann war das so ein Stapel an Scheiben und die Soloalben und so weiter. Und dann war ich mal Live 2 und ich mache dieses Klappcover auf und dachte, what the fuck is that? Also das war für einen 8-Jährigen, das kannst du gar nicht begreifen, weil du das siehst praktisch, wie diese Band da in den Flammen drin steht und
So, und das Lustige war, mein Opa dachte, das wäre so eine Hörspielschallplatte. Also sowas wie Pumuckl oder und hat mir deswegen die Schallplatte gekauft. Und dann sind wir zurück und ich lege das Ding auf und dann kam halt das Intro und meine Großeltern sind halb umgefallen, als sie das gehört haben, weil die natürlich, wie gesagt, mein Opa war 1903 geboren und meine Oma 1921, also sprich, die kannten solche Musik halt überhaupt nicht. Wir hatten auch einen Schallplattenspieler, und zwar so ein richtiger Kasten, aber Opern, mit lauter, und da war dann Ernst Mosch und die Original Egerländer und sowas waren da, Slavska Avskenik und sowas war drin, und dann später war die erste Scheibe, was dann rein war dann Elvis Arcade, die 40 Golden Hits, das war mein allererstes, mit dem Golden Elvis drauf, das war mein erstes Album von Elvis, und da habe ich sie zum ersten Mal drauf angehört, da habe ich mal einen Schallplattenspieler bekommen. Der Opa hat gesagt, nein, da kommt bloß Ernst Mosch drauf. Ja. Hast du auch damals den Film gesehen, Kiss in the Phantom in the Park? Ich fand den cool, den Film damals. Der ist geil, wie gesagt, ich habe den auch damals gesehen, da war ich 10 oder was, da gab es in München damals das Cinema-Kino und da lief der dann immer den ganzen Tag, 4-mal hintereinander und ich bin halt dann immer in der Früh rein und habe den dann 4-mal an einem Tag angeguckt. Der Metal Mortal, kennst Straubing, kennst du das Kammerkino noch? Metal Mortal in Straubing, in der Bahnhofstraße. Da habe ich mir damals Kiss Phantom in der Park angeschaut und ich glaube, gefühlte 15 Mal habe ich mir von Elvis Title Me angeschaut. Was eigentlich einer der schlechtesten Filme von Elvis war, aber nur die Anfang mit It's a Long Lonely Highway war halt ich habe das so geliebt und so. Nur allein wegen diesem Song bin ich immer wieder reingegangen. Alright, aber wir sind nicht hier wegen Elvis, wegen Kiss heute, sondern, obwohl, jetzt haben wir schon wieder Kiss. Jetzt haben wir nochmal Kiss hier. Und zwar Bruce Kulick, featuring Bruce Kulick, Live Your Dream, The Story of DeLorean. Sehr, sehr cool. Auf geht's. Charlotte, Dennis, we switch soon to English. Yeah. Don't worry. Here we go. Sehr gut. Wir sind Shameless. Und ihr da draußen, ich habe gerade den Link schon mal gepostet, ihr könnt alles bestellen über alexmichael.com. Ne? Das sind die ganzen Links dann. Wobei man sagen muss, bei uns ist die Scheibe schon komplett ausverkauft und nur bei Amazon in Deutschland haben sie noch, ich glaube, 3 Stück haben sie noch da. Was ich sofort reingehen, sofort holen. Aber da müssen wir mit der Birgit mal reden. Wir müssen mit der Birgit ein Wort reden, da muss was gehen irgendwie, oder? Ja. Also, hier sind Shameless und Live Your Dream. Oh yeah, live your dream, made out of stainless steel. Live your dream. Now here we go. Make
let's live our dreams. Oh yeah, live your dream, made out of stainless steel. Live your dream. Come on, come on. Oh yeah, live your dream, made out of stainless steel. Live your dream. Now here we go. Live your dream. Live your dream. Live your I love something like this. Charlotte, you have a beautiful and perfect Röhre. What is Röhre? Alex, wie kann man ja Röhre erklären? It's like a real powerful Pipes. voice. The Oh, pipes. thank Like you. Thank Powerful. you. Thank you. Thank you. Yes, perfect. It fits perfect. You have this rough in. I like this. This is some dirty a little bit, you know, nasty, dirty, rocky. Cool. Yeah. Thank you. Yes. You know this a girl 7 o'clock in the morning. You look fantastic. Stop. The sun is coming up in Auckland now. I It can is, tell. you can see it. You can see the sun coming through. The next song. Now we talk about already Live Your Dream. All right. The next song was a surprise to hear this song. It's an oldie, and it brings me back to my childhood when I discovered Elvis Presley. Elvis was my big hero, but also Elvis opened the door for the oldie music, for Fats Domino, Little Richard, Jerry Lewis, all this, the big ones, and also this fantastic 60s. And there was always one song I always loved because this positive energy. It's a song Get Ready. Und Alex, kannst du dich erinnern? Es gab eine ganz geile Sendung aus meiner Rocktasche mit Gia Costia. Das sagt mir gar nichts. Musst du mal in YouTube googeln. Das war ein Radiomoderator, der Rock'n'Roll-Moderator. Das war der Rolling George. Das war der Entdecker der Spider-Murphy Gang. Der ist also genau. Und der hat damals die Spider-Murphy Gang entdeckt und hat sie dann in den Club reingebracht und so. Und Gia Costia hat eben eine so Rock'n'Roll-Sendung aus meiner Rocktasche. Das fing an schon mit Bang, Bang, Buff, Buff. Also Cellos Rock aus meiner Rocktasche. Hits, die es in sich hatten. Das war der Gia Costa. Ich habe ihn dann später mal kennengelernt. In den 80ern habe ich ihm eine Single von mir, mein allererst Single, geschickt, mit der Hoffnung, dass er sie mal spielt. Aber natürlich, also sie nicht in seiner, aber er hat sie weitergegeben an Robert Jung. Und der hat mir da einen Plattenvertrag angeboten. Habe ich natürlich dann abgelehnt, weil er wollte mich, soll Gigi Anderson aus mir machen. Ich habe gesagt, nein, danke, mache ich nicht. Ich hätte fast einen Plattenvertrag in den 80ern bekommen. Aber nein, mache ich nicht. Kann ich nicht. Ich bleibe Englisch. So, hat mir einen Vogel gezeigt, der Robert Jung. Aber ja, aber man sieht ja, was aus dem Roy Black damals geworden ist, der eigentlich auch ursprünglich Rockmusik gemacht hat und genau dann das war's. von Management vergewaltigt worden ist eigentlich, weil der wollte eigentlich nie diese Arten von Musik machen und war ganz eine arme Sau. Also wie gesagt, also ich hatte mein Bassist, der ist für aus alle Wolken, der hat mich ja damals gefahren, ich habe keinen Führerschein, der hat mich damals hingefahren in die riesen Villa mit den ganzen goldenen und platinen Schallplatten an der Wand, so, du bist erschlagen worden, so viel lauter von den Flippers und Amiga, so, was er damals gab in den 80ern. Ja. Und der wollte aus mir in diesen Gigi Anderson machen. Und ich gesagt, nein, mach ich nicht. Ich mach keinen, da treibe ich Strabiger auf die Straße, wenn ich einen Schlager singe. Mach ich nicht. Und der hat gesagt, mach du das? Das mach ich nicht. Und da habe ich genau das habe ich zu ihm damals gesagt gehabt. Genau das habe ich als Beispiel gesagt. Ich will nicht enden wie der Roy Black, der ganz Leben lang den Scheiß ganz in Weiß singen muss und war eigentlich ein Rock'n'Roller. Er hatte auf Rock'n'Roll gestanden. War ein guter Rock'n'Roll-Sänger. Ja. Extrem.
Ja, schade drum. Und der ist wirklich, hat ein ganz Leben hat er gelitten drunter. Der hat zwar Geld verdient, aber der ist natürlich, ja, das hat ihm schon wahrscheinlich zu seinem Tod verholfen. Ja, nee, echt traurige Geschichte. Absolut. Dennis, did you ever hear about Roy Black? Because I'm sure like music was also like, because I know like he was big in the Netherlands as well. Well, I know it didn't really make it to Denmark, I guess. Okay, but he had the knallrote Gummiboot. Oh shit! Oder Yeah, I know him. Well, not ganz him, in because we schwarz had a mit remake einem in Denmark. Totenschein. So kommst du ins kalte Grab hinein. Das war's der You want to Melodie. hear it in Danish? Yes. Den knald, røde gummibåd, for din gummibåd, for dig og mig. That's the Danish version. Recorded by a woman called Dorte Kahlo. Yeah, also in Germany was a woman called Wenke Mürre. Yeah. Charlotte, was that song ever known in New Zealand? She looks a little bit like Wenke Murray. No, No. No. I gotta show it Let's to you. play music. We're drifting away. We just are on the way to ruin the show. We tried. Like Wenke Murray. Imagine somebody just log in and say, "What the fuck, Wenke Murray?" Thank you very much. Bye bye. So no, now we play a great. I never heard a version of Get Ready with this rocky style. It's fantastic. Thank you. Yes, here is with a little bit support from myself with the video because there is no video available. If you like this, if you like it, Alex, let me know. I send you the version. You can use it if you want. Okay. We'll sell it to him. Here we go. Here is Shameless and Get Ready from So Good I Should album. Get it now. Never met a girl who makes me feel the way that you do. You're alright. Whenever I'm asked who makes my dreams real, I say that you do. You're out of sight. So 3, 5, 4, 4. Look out, baby, 'cause here I come. And I'm bringing you a love that's true. So get ready, get ready. I'm gonna try to make it love to you. So get ready, here I come. Here I come, get ready, so here I come. You wanna bet to sing with love, let me remind you, it's alright. The love of you're gonna miss the time that it takes, I'm gonna find you, side to side, come on. Infinity, infinity done. Look out, mama, 'cause here I come. And I'm bringing you a love that's true, so get ready. Get ready, I'm gonna try to make it love to you. So get ready, 'cause here I come. 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 Get ready, get ready, get ready.
Danke. Mr. Dennis, bitte zur Kasse. Herr Dennis, bitte zur Kasse. Dennis, I kick you out now. Until you come back. Yes, Ironhike says, gute Laune song. Absolutely. Metal Mozart, so good song, but why the trumpets? I think the trumpets makes the spice. I like it. I love the Motown stuff. Dennis, are you ready? Yeah. Toilet time. Tolle Time. Whoa. Motown, das war eine geile Musik. Oder ist eine geile Musik. Ja, Auch auf alle dieses, Fälle. ja. Deswegen wollte ich auch praktisch gerade so die Trompeten, Geiger und Klavier und das alles drin lassen. Ich wollte es nicht praktisch, weil es gibt oft Songs, weiß praktisch, da machen Bands eine Coverversion von was und machen dann einfach nur eine Metal-Version draus. Und das ist einfach nicht mein Ding und finde es dann schade, wenn eben dann gerade so Sachen wie eben praktisch so Saxophon und so weiter, wenn das verschwindet plötzlich. Deswegen war es mir eigentlich wichtig, dass wirklich dieses Big Band-Feeling in einem Song erhalten bleibt und dass man es eben mischt, obwohl die Gitarren und so weiter ja reindonnern wie Hölle, aber eben praktisch, ich wollte eben, der Rest sollte auch drin bleiben. Wer hat das gesungen? Das war Frankie Muriel. Frankie war früher in einer Band, die hießen King of the Hill. Von denen die Scheibe kam raus 1991 und war damals von Howard Benson produziert, weil das ist ja echt lustig, weil Charlotte und ich sind ja beide auch totale My Chemical Romance Fans und der Howard Benson hat die erste Pretty Boy Floyd produziert, die erste Tough, die King of the Hill und ich glaube eigentlich alles von My Chemical Romance. Also es ist lustig, dass es doch irgendwie alles miteinander irgendwo verwandt ist. Weil ich mir damals, als ich My Chemical Romance das erste Mal gehört habe, dachte, boah, fuck, was ist das? So eine Monsterband. Und habe ich mir eben dann die Credits angeschaut und dann produced by Howard Benson. Und dann, Und was immer wieder durchschlägt, ich hatte vor kurzem Marco Mendoza, was für mich auch ein legendärer Künstler ist und ein super geiler Sänger ist. Und so viele haben das adaptiert, dieses, wo ich zum allerersten Mal, außer James Brown, der hat es ja schon vorher gemacht, oder Little Richard, aber die Rockers wie Steven Tyler. Ja. Das ist so geil, das bringt dieses Spice rein. Dieses groovige Feeling hat er auch wieder perfekt gebracht hier. Frankie ist definitiv, also wenn mich immer Leute fragen, ich sage, er ist eine Mischung aus Prince, James Brown und David Lee Roth. Anders kann man nicht beschreiben, weil er eigentlich null mit diesen typischen, jetzt hat so, weil ja Leute uns oft praktisch als Glamband und so weiter bezeichnen. Aber weder Frankie oder Charlotte praktisch kommen eigentlich aus dem Bereich und das ist gerade das, was es ausmacht. Weil eben Love is Blind, der gleiche Sänger? Nee, ja genau, das ist auch Frankie. Ja. Looks a little bit like Sammy Hagar in the 80s. No, he does. You have to look at you have to look at some old pictures of him. Like he had like the biggest hair you can even imagine. It's like a wall of hair, you know, but like his talent is so unbelievable. And like I said, like that's the great thing about both of them, Frankie and Charlotte, because they don't come from the kind of music that we actually started to do. So that just gives it a whole new thing, which makes it much more interesting than like just going by the typical recipe. Let's sound like whatever. Harold says he found the trumpets. It gives us songs a touch of Aerosmith. Ja, genau. 1000%. Ragdoll, for example, ist einer der wirklich coolen Songs. To the other side. Ja. Ja, Harald, 100% bei dir. Absolut. Du sagst, dieser Steven Tyler Touch mit den ich finde, das ist like for me, this is a trademark for Steven Tyler. This gives the songs this spiciness, this rough, this groovy, cool stuff. And that's what this makes this album Shameless has how many singers singing on this album? Two main singers, and then we also have Jared Reddick on it.
from Bowling for Soup, was ja eigentlich eine Punkband ist. Aber ich habe Jared irgendwann mal vor ein paar Jahren kennengelernt, weil es lustig ist, ich kannte die Band Bowling for Soup überhaupt nicht. Habe ich nie Bis gehört. meine Frau dann zu mir gesagt hat, boah, du musst dir das mal anhören. Die Art, wie der Songs macht, das klingt, als ob es für euch wäre. Habe ich es mal angehört und daneben bin ich ihm irgendwann mal begegnet und dann hat sich da eine Freundschaft daraus entwickelt und dann eben bei der CD haben wir ihm gesagt, okay, wir müssen zumindest einen Song zusammen aufnehmen. Du bist so offen für sowas. Na, ich habe das heute schon gemerkt gehabt bei unserem Vorgespräch. Das ist amazing guy, Dennis und Charlotte. This guy here, he's amazing. Thank you. That's a maker. I love it. That guy. Yes. That guy. It's pretty cool. Metal And Mortal then- says, But like, no, I knew it. I can provide you with the mighty Tesla. Thank you. But I always torture Dennis because like every time we work on new stuff, I send him ideas for guitar solos that I sing. And then like he gets tortured by that. And then like somehow he understands through the nightmare of like listening to my singing guitar solos. That's what he means. But also, at any point, if you piss me off enough, I'm gonna release those to the world. I saved them all. You know how I composed the last 40 years my songs exactly like the hit. I need always a guitar player or a piano player who plays my ideas. I have in my head. And one I remember in the 80s, 88, I guess, I was just had a piss. Sorry, Charlotte, and I was in the toilet and I suddenly had this riff in my head, and I was running. You know, I guess I put the Wiener in, but I ran back and said, "Hey, I have a play." And he played the riff because he was amazing. He could immediately. He listened to me. He plays exactly, and I had the talent that I had this song with a riff so long in my head until somebody played it right. If he plays it wrong, it was still in my head, and this drove me crazy. If somebody had some guitar players, he always played something different. Say, "Are you not listening to what I sing to you? This is the it's a completely different story." And this makes me crazy. This drove me crazy. But I had one guy. And my guy in Jakarta, I wrote a whole album, 2050 album, exactly like this. Everything was recorded on my phone. Even amazing. We produced one song per day. I had only this was the one song per day, 3 weeks and 1 week mixing, 1 month, album done. Amazing. And this guy is so cool. Never in studio before they met me in 2011, and then I did many productions with them. And I was in a shower, mostly in a shower. I still had I missed the beginning, the riff. And in a shower, I always had the idea. In a shower, now I know. And then out, sung it up, and then studio, here's the song. Okay, and so talented and done. So back now. I said to Alex before, this show is like a concert. We start high, we go out with a high, and in the middle, we dive deep. And give, and I love if a band has a ballad, and there is a ballad. Yes, you know what song? Yeah. Run to the hills. Yes. Shout at the devil. No. Yes. It was actually, I guess. No. It's a joke now. When he met his wife in. The very first time, Alex, he said, "Stay that night." He said, "No, I'm not so cheap." Let's watch you, Charlotte. This is a beautiful video and beautiful song. Not cheesy, lovely, and Stay that night. And then we talk about what is the story. Okay? Sure. Awesome. Yeah. Here is Shameless. Stay that night.
got much time, so I'll get to the point. Do you wanna share a ride and get the fuck out of this joint? I've got an impulse so repulsive that it burns. I wanna break your heart until it makes your stomach turn. I gotta know if you're the one that got away, even though it was never meant to be. Say you'll stay the night, 'cause we're running out of time. So stay the night. I don't wanna say goodbye. Well, you're so sick and tired of feeling so alone. Well, I don't understand the point if you have to go home. So won't you stay and count the circles round my eyes? And we can watch the stars until the sun begins to rise. I gotta know if you're the one that got away, even though it was never meant to be. Say you'll stay the night, 'cause we're running out of time. So stay the night. I don't wanna say goodbye. Stay the night, 'cause we're running out of time. So stay the night. I don't wanna say goodbye. Say you'll stay the night, 'cause we're running out of time. So stay the night. I don't wanna say goodbye. You'll stay the night, 'cause we're running out of time. So stay the night. I don't wanna say goodbye. Very cool. Alex, kann es sein, dass wir beide schon den gleichen Club gespielt haben? Ist es Eddie's Rock Club in München? Ja, genau. Ja, ich kenne auch die Bühne. Ich habe da bin ja auch schon aufgetreten. Ach, geil. Ja, Wahnsinn. Der ist ein geiler Laden. Da kennst du am Bertel ja auch, oder? Bertel-Konzert. Nee, sagt man jetzt gar nichts. Der hat ganz, ganz viel da drin gemacht. Ah, okay. Ja. Ja, cool. Ich dachte mir, hey, diese Bühne kenne ich. I performed on this stage.
couple of Cool. years ago. Eddie's Rock Club in Munich. Yeah. Small but lovely. Yeah. Lovely Yeah. club. Love it. And Eddie is a cool guy. Ja. Ja. Wenn du mal den Eddie wieder siehst, ganz liebe Grüße von Richie. Ja, sage ich auf alle Fälle. Die Welt ist wie ein Kuhdorf, ne? So klein. Ja. Ja. Charlotte, give me the backstory to this song. Well, I was very, very excited to do this song when Alex suggested it because Green Day is one of the bands that I, grew up as a teenager listening to. So, they were a real big inspiration for me, again, coming from that sort of like emo sort of time, and like I was really into them in like maybe 2005. So when Alex had the idea to transform the song into the ballad, I was beyond excited to be able to provide the vocals for it. Because as well, I love, piano and, almost sort of classical style instruments. So that appealed to me as well. So the whole overall sound of the song, I was so excited to hear it all come together. But yeah, again, it was just another amazing idea that came from Alex's brain. And it's my favorite. I just think there's so much about it that is so special and different. And for me, vocally, it was something really different because, as you can probably hear, generally I do a lot of sort of more punky sort of vocals with a lot more kind of to it. And so it was really nice to be able to just sing and lean into that more, I guess, softer version of myself, which I think is more me in everyday life. So it was nice to sort of embrace that sort of quieter, kind of more emotional, sad part of me. So yeah, if that makes any sense. You got a nice comment from Reinhard. Servus, grüß dich. One of our members from Austria, from our Austria chapter. Oh. Yes, that's true love in music. What that voice is capable to. Awesome. Yes. Cool. Do you agree? I think Alex is more in this generation that the movies in the 70s and 80s, even 60s, were much better than today. And I know how many times I watched the Bandit movie. and I didn't see it yet. I hope that one day Netflix have it. This is the last movie with Burt Reynolds. Oh yeah, I must see this movie. It's because Burt Reynolds was always this superstar, anti-superstar. It was irgendwie like Bandit made him world famous. Yes, best. No, but he was such a iconic. Yeah. And also the next song, it's also from a movie, Eastbound and Down. Which movie is this? That one. Which Yeah, that's Jared from Bowling for Soup singing that one. Yeah. Which movie is this? Because I know his melody, I know the song, but I Smokey and the Bandit. It was, you're right. I knew it. It was Burt Reynolds. Yeah. Smokey and the Bandit. What a great movie. Classic. We were all like massive fans of that movie. Like Jared and I were talking about this, and like we both must have watched the movie at least like combined like 300-400 times. It's like that was like one of the first movies I saw as a kid, and it was like, just incredible. It had everything, like, because Burt was pretty much like the coolest out of any of those actors. Like, no matter if you watch Deliverance or like Smokey and the Bandit and all his other movies, and he was just like such an outcast also. He was not let's play the game. So he was more like, okay, here's the middle finger to your system. I do this. I mean, because if you know the story about Smokey and the Bandit, there was not even a real script
most of the dialogues were just like, well, say what you think is right. And that's why that movie works so great, because it's not like, okay, here's your 500-page script, you have to learn this. And I mean, like Jackie Gleason just said whatever he felt like saying, and then the other cast reacted to that. When I Burt think that's the Reynolds, thing with Burt Reynolds, also Cannonball Run. Yeah, It's like, okay, we have to make a movie now. What do? Well, we don't have to do anything because we have Burt Reynolds, and we'll just see whatever happens around him, and that turns into a movie. exactly. Not like the second part of Wonder Woman. No. I just see one message before I forget it, and I'm very happy. Laura Shirt ist angekommen. Schaut mega geil aus. Qualität ist echt absolut top. Folgt. Yes! Danke. Ihr da draußen, etliche von euch haben die schon Post bekommen in unserem Fanshirt. Bitte haut es raus, macht Fotos und natürlich die Qualität, da wird sich Ben freuen. Jawohl, cool. Alright, let's go movie. I don't the idea to record this song. This makes this album so special. There's so much. This is rich of ideas and creativity and coolness. That is for me Shameless. Shameless will be always our melody. I tell you this because you can't get better than this. And here is Shameless, Eastbound and Down, and rest in peace, Burt Reynolds. Thank you for the Tiger Tango. Yeah, you remember in Playboy? Yeah, the legend. He was amazing. Here is Shameless, Eastbound and Down. And Kopfkino einschalten und nochmal Smoking Bandit. Here we go. Eastbound and down, loaded up and trucking. Are we on to do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound, just watch your bandit run. Keep your foot hard on the pedal, son, never mind them brakes. Let it all hang out, cause we got a run to make. The boys are thirsty in Atlanta, and there's beer in Texarkana, and we'll bring it back no matter what it takes. Eastbound and down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound, just watch your bandit run. Do the letters F-O mean anything to you? Some bitch. I salute you. So cool. By the way, if you watch closely, because when
have only one day time to make a little bit videos, today like this one. And I was inspired by Charlotte's shirt by Stayed at Night with this pow and bang. And then when I made this video, I put a little bit something like cartoon stuff, like a little bit inside. So, love it. And I love, especially on this video, because it's like you're driving. Yeah. Like, lovely song. I love it. Reinhard Rieder, das ist cool. Weh, du änderst den Song, sonst muss ich mir den selbst immer einspielen. Der gehört einfach schon dazu. Und nice to finally see some faces from the band. Yes. I said to Alex before, when I heard the very first time, I played this song very first time, because always I see new record labels, our partners, some new, and I play the first Shameless. I thought, what the hell is this? This sounds cool. Shout it out. And then the reaction was in the chat, wow, afterwards, what a cool song, what a powerful song. And then the second time I played it, I said, that must be our title melody. This has everything we need. Amazing. Yeah. All right. Slowly but surely we come to the end, but we still have two more. The next song is Hiding from Love. Let's play first. And no, we have three more. No, something special even. The last minute was had to do something very, very quickly, but the next one. First, Hiding from Love. We play the song and then we talk about, okay? Perfect. Here is Shameless. You've been changing too. You were open up for something else. I was hoping it was you. You said you'd make it easy, babe. You said you'd take the time, but you called it off before I changed my mind. You're not decided, you're only hiding from love. You're only hiding from love. I know you're trying, but you're only hiding from love. You say you're shy, but you're only hiding from love. Come on. You're only hiding from love. You say you're shy, but you're
I forgot about that part. I love it. It's the best You know, bit. I tell you what, this is the perfect album if you're in a bad mood. You're in a bad mood, everything pisses you off, say, shut up, close the door, close the window, put this music on, and you are in another world. You're in a good mood. This is a feel-good music. Today we have a special something very special. Nämlich unser Daniel. Daniel hat einen Unfall gehabt und her legs are not well at the moment. Give a shout out to Daniel and gute Besserung, vielleicht in Deutsch und in English and in German. Say hello to Daniel. She has some injuries and she's even cannot walk right now. And she's a lovely one. Metalhead. Give a shout out to our Daniel, please. Dano, sending you all of the love and good vibes, sending you all of my hugs, and also keep, jamming the rock, sending you all of that good vibe and positivity to you. Get well soon. Ja, gute Besserung auf alle Fälle. Gut schonen, gute Musik hören und dann wird es wieder schnell besser. Daniel, hast du was schon mal gehört? Thank you, What he guys. said. Yes. He said, Dennis is an ugly guy, but he has a good heart. No, it's the other way around. No. Yeah. At least we make somebody happy here, and Daniel, yes. And we make another guy happy. This goes to Charlotte. Question for Metal Mortal, even Morga, a famous speedway motorcycle rider from Christchurch. When I was a young boy, I was a great fan. Do you know? No, I don't, but that's very cool. Yeah, no, not familiar, but I'm not very sort of well-versed in anything. Mortal, kann man dir nicht helfen heute. Mortal, no answer. All right. I would have lied. Easy question, please. Easy questions. If you have any questions, ihr habt Fragen an Shameless, jetzt ist Zeit zu fragen. Bald ist vorbei. Bald schmeiße ich die 3 raus. Ganz frech. A question, who makes all the videos from you guys? I did, with a friend of mine together. Cool. Just, because the problem always is, oder ich sag's auf Deutsch, das Problem ist oft, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, die Videos schneiden, dass die das dann nicht so gemacht haben, wie es ich mir vorstelle. Deswegen, ich bin da ein bisschen OCD, also auch praktisch, ich mache auch die ganzen Artworks und so weiter. Also von der neuen Scheibe, ich habe das nicht selber gezeichnet, aber ich habe eben dem Typen genau gesagt, wie es aussehen soll und so weiter. Und ich sage immer, ich mache es immer lieber selber alles, weil dann weiß ich, dass es danach so ist, wie ich es mir vorstelle. Wir sind so ähnlich, mein Freund, das kann ich gleich sagen. Ich mache auch die alles selber, alle Intros, Outros und Webseite. Ich habe so viel Geld in mein Leben schon investiert in Webmasters und jetzt mal lieber alles selber. Da weiß ich jetzt dann so, entweder hat es gut aus oder nicht und ich brauche keine Zahlen und ich kriege es so, wie ich es haben will und nicht irgendwie. Wir sind beide, glaube ich, beide Visionisten. Wir sehen Sachen, was es noch gar nicht gibt. Genau, das ist das immer, wie gesagt, weil meistens auch gerade, wenn wir anfangen, an Songs zu machen, nach 2, 3 Songs habe ich eigentlich schon immer das komplette Konzept, wie ich mir eine Scheibe vorstelle. Und das ist also das Einzige, wie gesagt, was immer angenehm, also wo es halt praktisch ein bisschen anders ist, wenn ich bei Blue Room eben praktisch mithelfe oder irgendwas, weil Anna, also meine Frau, die macht eigentlich die ganzen Riffs und so weiter für die Band alle. Und dann Charlotte und ich praktisch dann, wenn wir dann danach zu dritt zusammenhocken, praktisch, dann machen wir die Songs fertig. Und das ist immer wie, also das ist so der Hammer, weil es einfach auch so automatisch so schnell geht. Also wo die Mädels angefangen haben, die neue CD jetzt zu machen, die wo im Ende November rauskommt, auch über Pride eben, da haben wir auch die Songs, ich glaube, innerhalb von einer Woche oder was, fertig war. Because Charlotte, it wasn't longer than a week when the 3 of us were together, when we started working on the Blue Room songs, until pretty much the songs were
for most part, like done. Yeah. In no time. Das always war so a magic. great key. Das war a good cue, because wir sind jetzt nämlich genau bei diesem Song und das wäre fast wieder in die Hose gegangen, denn ich hatte das vorbereitet, bis ich dann Gott sei Dank nochmal gefragt habe, was ist eigentlich Blue Ruin? Sagte, ja, ich habe da was vorgeschickt und ich hatte nichts hier. Muss ich schneller auf die letzte Minute schneller den Song noch runterstreamen, bearbeiten und hier ist er. Gott sei Dank. Das wäre jetzt auch schade. Geil. And this project is special for Alex, of course. His wife is on the drums. Yeah. 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 Charlotte singing. Dennis, Yeah. where are you in this band? Well, I'm the roadie. I know I look like a girl, but I'm not in the band. Well, we just Not get yet. ready. Come on, don't cry. Not yet. Now, There's still one time. of the outfits that Shara was wearing the other night, because we saw this video of my cam where Shara was wearing like a cheerleader Cheerleader. outfit. Yeah. Yeah, So I we can get do one of that. those for you. There's one coming in the post for you, Dennis. Yeah. It's on its In the way. post, I see what you did there. Yeah. Let's play Blue Ruin. Very, very cool. This is Exist, the video. And let's kick it. And let's watch a lot. And of course, what's your wife's name? Anna. Anna. Yeah. Is Anna watching? No, she's actually like she's on a business trip. Like she's All right. Maybe not she watched that online at show the moment. afterwards. The show is later on YouTube, of course, in our library. Yeah. Watch it and please share it with your fans. Share it and then so we get more we views. will. Yes. Here is Blue Ruin and Exist. Can't you see you're bothering me? You're nothing to me, but you work still to kill. I don't know you and I can't see your face. You're poisoning me, you'll bury me alive. I don't exist, won't exist, can't exist, not anymore. I bleed and burn and my blood is cold. You bury me right to the core. Can't you see you're attacking me, pushing me and tearing me apart? Now I look like a fucking coward to my friend and the guy next door, thinking you're a warrior. Can't hear or see your face. I feel you and I feel what you gotta say. I don't exist, won't exist, can't exist, not anymore. I bleed and burn and my blood is cold. You bury me right to the core. I don't exist, I won't exist, I don't want to exist, not anymore. You're my demise. Bit me, broke me, shook me, choked me, hate me, raped me, I can't take it. Trapped me, drowning. Are you fucking blind? I don't exist, won't exist, can't exist, not anymore. I bleed and burn and my blood is cold. You bury me right to the core. I don't exist, I won't exist, I don't want to exist, not anymore. Don't exist, won't exist, can't exist, you're my demise. Can't you see? Can't you see you're killing me?
Tom just wrote me on WhatsApp that what do you think we invite them in December to our show? Or you want to come, Charlotte and Anne? Yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah, for Ja, sure. was sagt dazu? Wollen wir mehr hören von Blue Ruin? Gibt's Hell mal? yeah. I think yes, this is cool. I like it, of course. Tom, Frage beantwortet. Of course, lassen wir die ein. Awesome. Wir brauchen ein bisschen mehr Frauenpower hier. Frau Power. Frauenpower, I jawohl. like it. I'll get that as a tattoo. Then Yeah. we see Anne and the rest of the gang. Cool. Yeah, like it. A little bit punky. Yeah. rough. It's actually it's a little bit shameless. It has this edge, but of course the voice. Of course, I need something from you guys, and I show you exactly what I need Ooh. from a band from France. Lovely Ooh. guys. Yeah. Ooh. Ooh. Like rain. No, watch this. That's the only person. Hi, we're Harsh. And you're watching Metalheads Forever with Richie Newton, guys. Yeah! Harsh, great Cool. guys, cool So band. cool. They would fit with you, Shameless and Harsh together. Perfect rockers and lovely guys. They will love to do something together for sure. So I need something without my ugly face, if possible. So, okay, you can cue in. I edit later, no problem. And you can do it right now, right? You're spontaneous, I guess. And if it's not worked, we can do it again and again and again until I kick you out. So, and ready for action. Whoa! What's going on? Oh, What are we doing? This is very surprising. I'm out of my comfort zone. and this is Shameless, and you're watching Metalheads Forever. Yeah. Oh, Yeah. Woo. that good. You fucking ruined it, Dennis. But I know it's I cool. didn't have a fucking clue what we were doing. We can try it again. Let's try That's it again. cool. You want to Can try we it get again? better? Yeah, make it better. More attitude. Come on. You're shameless. So Right, Charlotte here we go. goes first. Ladies Okay. first. No, first, you of go course. first, Alex. And act. Charlotte. Hey people, we're Shameless, and you're about to get rocked on the Metalhead Show. Yeah. Turn it up. Yes. Charlotte, you're very shy, you know. You're the shy little girl. Yes. These Yes. guys are shameless and you're shy. Yeah. So That's from what tomorrow people on, band used to call called me, Shameless shy and little Shy. Yes. Correct. And the last one I need is a picture for the social media. This will be also the thumbnail for the YouTube. So, you know, I press the button and you give me the smiles. And Yes. count to 3. Then it's, Over. don't move too much. Yeah, but my hair, because- man, it's gotta be good. Okay, let's go. and keep steady because okay. Oh, look at the smile. This is für die Schwiegermutter. Achtung und 1, 2, 3 action. You should be the new bass player from Steel Panther, Dennis. I know. I can do that hair. Lexi Fox. Look at this. Damn, we have Lexi Fox in the house. I need a mirror now. Look at this. This is Lexi. This is you. Damn. Lexi post. The difference between Lexi and yours, Lexi has very short hair. Yeah, he really does. These I guys was looking so amazing. fucking If you see them confused after when the I saw show that. with the short hair, look stupid Yeah. like me, you know. All right. 3 out Nice. of them has short hair. Yeah. That looks like a real fucking hair. It's Ihr da from draußen, Real.
the funny thing actually is the singer from Steel Panther. He kind of auditioned for the first Shameless record in Really? in late '98, and I knew him from Tracy, and I heard his stuff because like the only thing I heard at that point from him was like he did an EP with LA Guns, which was called Wasted, and I heard it and I was like, no, he sounds too much like David Lee Roth, and I didn't want to have something like that on the record. And I was like, no, I'd rather have Steve Summers because like he sounds like Steve Summers, and that's why we didn't use him on the first Shameless record. I mean, would have helped to sell some more records, but then on the other end, I was like, no, I mean, he's a great singer, but like I just didn't want to go into the Van Halen direction, you know. And it was Ralph. Oh no, now his name is what is his name in Steel Panther? Michael Starr. Yeah, because I only know him as Ralph, you know, from like, and because he actually Here we go. he Everything fake. he used to work at a gas station near Carrie Kelly's house. That's how Carrie knew him. Oh my God, now I revealed all those things. No, yes, so uncompromising. It's the same thing when you told me about that Gene Simmons song. And said, oh, Gene Simmons has a song you can record. And you said, yeah, I got to listen to it first. Yeah. Well, what should I say? It's like one thing is for sure, today we hit the jackpot here. Because alone, because of course the band is fantastic, and this will be one of the shows I really admire because I love the band. Shameless is for me an absolute killer band. Thank you. You know, we have 444 shows now, and I chose this song as our intro because it's fantastic, it's amazing. But also Alex he's the checkpoint for us, and I know Alex, we have to talk later on. You know who's waiting now after the show? James Rivera from Hellstar. So a meeting with him, because we have something very special coming. And Alex, we talked before, and this will be you have so many contacts. They are so important for us for this show because we are a little show and growing. We are in the baby shoes, but we need now with the next level is coming, and I feel it. It's coming. We need manpower. We need connections. We need people who are in the business because we are all same. We are all. I said last year. I remember that it was in 2021. Yes, in the deepest lockdown, there was one band, and I said to him, you know, what is the between? This was not a very famous band. I said, you know, what's the difference between you and Paul Stanley? And he said, couple of millions on a bank account? No, Paul Stanley is sitting on a sofa like you because he cannot play. He makes also YouTube videos. There's the difference. We are all same. We only one is more famous, and with Marco Mendoza, for example, when I saw him the very first time with Whitesnake in 2006, and I admired this guy. He's so cool bass player now. And then suddenly I have him in the show twice already. Such cool guys, down to earth. Great. And he's also in my project, also plays the bass. What an honor, you know, to have guys like this. They are all normal. They're famous because of CDs and videos. But at the end of the day, they make a living. They are artists. They are pleased to help, you know, and very cool. This was a very, very cool show today. And in the end of the show, you have no idea what I have after the next song. Something as a surprise for you guys. You don't even know that I play this, but you will be online again because I kick it out right now. This will be with complimentary. You know. Thank you so much, Charlotte. Thank you for get up so early. You have to go to work now, or what is it now? Or you go back to sleep? Back to sleep. Thank you so much for having us and inviting me. Thank you. It's been great. Tell your friends and fans and contacts. There is a crazy guy and a crazy community. You see that? Yes. Oh, Alex, I asked you before. Is there any chance we can get a little fan package for our fan club? You see now, that's every day the same. Every day we have our hardliners there. Every day they support this channel. There's the backbone,
And as a thank you from the bands, we get obviously fan packages, some signed stuff or CDs, shirts, whatever. Can we talk about this? Ja, schick mir deine Adresse zu, dann lass ich Ist dir... im Login-Link, da ist unser Logo. Okay. Und drunter ist die Fanclub-Adresse in Mitterfels, in Niederbayern, Okay. Michl am Frohnal. Would be very, very cool. Genau, nee, auf alle Fälle, ich stelle was zusammen. Geil. Alex, wir müssen reden sowieso noch, du weißt schon. Ja. Sehr cool. Ihr da draußen, I hope you like yellow. Dennis, Charlotte, Alex, because now comes Peter, just made it. Humpen hoch. Das means raise the glasses, raise the Humpen in Bayern, die Maskrück. Gehst du ins Oktoberfest, Alex? Oder ja, ist es... Keine Zeit, ich bin bloß noch ein paar Tage da und dann bin ich in Vegas zuerst und dann nochmal in Amerika und dann, by the time Charlotte, when you're here, like, you will be happy because the Oktoberfest is over. Alex, if you know, there's one guy I always liked since the 80s. This is Paul Shortino. Oh, he's great. If you have a chance to get him on board to the show, Paul Shortino, Rough Cut, I love this guy. I love his voice. So cool. No, he's but great. We keep in touch. I know something comes out of this show for sure today. And so look at this. Now you get free beer. And you can actually you can thank everybody, each and everyone. Here's Peter Krause. Yeah. Yeah. Yes, Michael Lohmann gives you a lot of beers and a heart. Yes. Mikkel Schäfels give you. Yeah. Our manager. Also, if you get from Tom is our booker, so you get an email from Tom. Also. Please accept. Arheike gives a lot of beer to Shameless. Yeah. Hugi, he loves beer, of course. Yes. Daniel, our legless woman today. No Oh. leg. Schorsch, unser lieber Schorsch, Georg gibt der Heli in München. Nee, München, in Gemmering. Jawohl. Gemmering. Thomas, ja, natürlich geht es Gemmering. Und Thomas. All right. Guys, it was fantastic. Thank you so much. What a week. This week was already amazing. Monday, Oliver Hartmann. Tuesday, Mentalist with Tomen on drums. Like so cool. Yesterday, Iron Heikes, Wunschkonzert. Heute Shameless. Und morgen haben wir wieder Spezielles. Morgen haben wir einen Festival-Special. Morgen kommen die vom Upper Saw Festival, die Organizer. Also, bleibt bitte noch dran da draußen. Es gibt noch ein paar coole Songs in der Aftershow-Party heute. Ein paar gute Videos kommen noch. Okay. Alex, Charlotte, Dennis, I salute you. Thank you so much. Fantastic band. Thank you. See ya. Here is once again our intro and outro mid-show. We have a little bit to go, but once again, here is Shameless. Shout it out. I suck in salute. I suck in salute you. This was it out. I salute you, friends. Thank you so much. Bye. Here is Shameless. Shout it out.
shameless world. Hey everybody, Michael Sweet of Striper here in my studio, and I have some really exciting news. The brand new Shameless album will be out this May, featuring Alex, Michael, BC, Charlotte, Dennis, Frankie Muriel, Jarrett Reddick, Kiss legend Bruce Kulick, and my buddy Tracy Guns. It will be loud and awesome, I can promise you that. So get ready for Shameless. Liebe Leute, drückt auf die Glocke hier, weil ihr müsst unbedingt mitkriegen, wenn hier wieder was Neues läuft. Auf die Glocke drücken! Ganz wichtig! Hell yeah. Das waren sie. Shameless. Und lieber Schorsch, genau das hast du richtig erkannt. Das ist unsere Anfangsmelodie seit schon Nummer 401. Heute ist schon Nummer 444. Man kann sich richtig an die Melodie gewöhnen. Ne? Es ist richtig eine catchy, geile Riffband. Also, Metal Mortal, das ist eine Riffband, ganz genau. Und es wird mit Sicherheit bald eine super geile News rauskommen. Ich werde euch wundern, was da wieder was entsteht. Ja, super. Bin absolut happy. Eine geile Band. Hat mir richtig Spaß gemacht, das heute vorzubereiten. Das ist wieder mal my cup of tea. Und das ist so ist so vieles drin und so. Und die Ideen, das sind ein Master. Der Alex ist ein Master, der hat immer coole Ideen. Also das Get Ready ist so ein geiler. Holt das Album bei Amazon noch oder streamt es runter. Da ist jeder Song ein Knaller. Ohne Scheiß. Geht von 4 Minuten durch. Pride and Joy, da habt ihr wieder einen Hammer gelandet. Jawohl. Sehr cool, liebe Birgit. Freut mich für euch. Und danke, dass ihr das auch so schnell bei uns eingetütet habt. Danke, Tom, dass du es gemacht hast. Wunderbar. So, es gibt noch ein paar geile Knaller hinterher. Bleibt noch dran. Und hier sind, letztes Mal habe ich ihn getan. Ich dachte, das wäre der neueste Song. Letztes Mal von Apple Art. Nein, das hier dran. Der letzte Song. Es sind Apple Art und Headline. Und willkommen zur Aftershow Party. Now go out and write your next headline.
eine Ausnahmeband. Ohne Wenn und Aber, April Art, das Mädchen mit der Gaffertape, jawohl. Sehr cool, also auch eine geile Sängerin. Und auch die Band so tight und Action, ja. Jetzt kommen wir weiter zur Band, die müssen wir auch mal einladen, finde ich. Die haben auch richtig was Grooviges, und zwar Lansdowne. Kennt ihr Lansdowne? Hier ist Burn Brighter. Attacke. Uh-oh, here we go, hit another crossroad. Better make it count, cause you never really know. Built up, broke down, sick of being pushed around. You want it, you got it, because the time is right now. Two steps, one back, thinking I'm about to crack. Can't start a flame if they never know your name. Take it, fight it, light it up, ignite it. Harder and higher until the world is on fire. Here it comes. Are you ready? I always burn brighter than the sun shines on the sea. And I'm against the odds of this battle, but I don't need you to save me, so I fly away until you realize what I've been fighting for. Realize I always burn brighter. Now it's cowards preaching even louder, yelling at the world, but they haven't done a thing. Say this, wear that, try to tell me how to act. Well, I'm not your puppet, so cut me loose from your strings. I always burn brighter than the sun shines on the sea. And I'm against the odds of this battle, but I don't need you to save me, so I fly away until you realize what I've been fighting for. Realize I always burn brighter. It's so hard, so low. I'm so tired of being wrong, but the sun still shines. Burning longer, the strong will survive. Oh, here we go, hit another crossroad. I always burn brighter than the sun shines on the sea. And I'm against the odds of this battle, but I don't need you to save me, so I fly away until you realize what I've been fighting for. Realize I always burn brighter than the sun shines on the sea. And I'm against the odds of this battle, but I don't need you to save me, so I fly away until you realize what I've been fighting for. Now you know I always burn brighter. Jawohl, geil. Mortal, was hast du da geschrieben? Wenn nur nicht die Frisuren wären, der intolerante Mortal. Du bist tolerant, Mortal. Du bist der toleranteste von allen. Ich habe das live und in Farbe. Ich habe ein für alle, die Mortal noch nicht kennengelernt haben, wir haben ein paar neue Mitglieder. Mortal ist halt Mortal. Und es war sehr tolerant. Und das zeigt er auch. Er hat es aber ganz öffentlich gesagt. Mortal, sorry, ich muss wieder mal bringen. Lang nicht mehr gesehen, aber immer wieder gern gelacht. Here we go, ist Mortal mit einem Mortal Lachflash. Flash, okay. Flash. Metalcore. Reg dir auf, du hast es im Herzen. Irgendwie so Spitzbock, Hardcore Decken, alte Eisensammlung im Gesicht und gefällt das nicht. So Speedcore, Metalcore. Denen gefällt das nicht. Nein, aber hast du es jetzt gesehen? Du hast es mit Herzen, Martin. Nein, da hat er nur geklatscht in vorne rein. Nur die anderen, die waren ja nicht gelangweilt. Die haben die Halle gefüllt und einfach zugemacht.
Haben wir wieder Man einen muss Lock nicht gelassen. immer tralala. Man kann einfach mal zuhören. Mortal, du bist legendär. Danke, ich Nein, liebe bin dich. ich nicht. Man darf auch mal seine Meinung sagen, oder? Mortal, das hast du perfekt gemacht. Auch mal zuhören, nicht nur tralala. Tja. Mortal, ich habe so viele Videos von dir, wieder geschnarcht und so, leck mir am Arsch. Mortal ist einfach ein Mortal, man muss ihn lieben. Mortal, danke für diesen Lockflash. Sehr, sehr cool. Und schauen wir mal schnell in den Chat rein. Wir sind mal schon in der Aftershow-Party. Viele haben sie noch gar nicht gesehen, oder? Hast du mal wieder gesehen, oder? Ja. Daniel, der Klassiker. Der Rainer, glaube ich, du hast noch nicht gesehen gehabt, oder? Das war noch vor deiner Zeit. Der Mortal, der Beste. Mortal lebst noch, oder? Oh, schon wieder. Mein Gott, easy. So, eins kann ich sagen. Die nächste Band, Freunde, langsam kommen wir ja zum Ende. Aber die nächste Band sind wir dran. Ich weiß, dass der Sänger für mich, also wenn Judas Priest jemals, wenn Rob Halford aussteigen soll, dann wüsste ich gleich, wer den ersetzen könnte. Sofort, ohne Wenn und Aber. Was für eine Röhre. Auf die Band freue ich mich total, wenn die endlich eingetütet sind. Tom, gib nochmal Vollgas. Nochmal, ich weiß, es ist nicht ganz hart zu kriegen, aber wir sind dran schon. Ich weiß es. Hier sind einer meiner absoluten Favoriten momentan. Hier sind Manimal und mit Evil Sound. Jetzt pass mal auf die Stimme auf. Da haust du den. Da platzt ein Model die Vorhaut. Garantiert. Hier sind Manimal und Evil Sound.
Das wird auch eine Sendung. Leck mich am Arsch. Wir haben vor kurzem wieder die Rime It Down reingezogen, Judas Priest und Painkiller. Das war, wo er Halford meines Erachtens die beste Stimme hatte. Bei Rime It Down, da hat er gescreamt, so ähnlich wie das hier. Geil. Absolut geil. So, gestern, liebe Freunde, habe ich einen Song vergessen. Liebe Heike, falls du noch zuschauen solltest, ich habe es versprochen, einen Song hatte ich vergessen, den habe ich zwar schon hochgeladen gehabt, aber nicht in der Liste. Und dann hat der Peter schon einen Kiss angesagt. Da hat okay, dafür gibt es ihn heute nochmal. Das gehört noch zu Heikes Wunschkonzert mit dazu, diese Band. Das wird auch unser Rauschmeister. Ich komme aber da nochmal rein, weil ich für morgen voraussagen muss. So, hier sind Very Chorus und Siberian. Wie heißt der nochmal genau? Dass ich nicht falsch sage. Momento. Das ist nämlich ein längerer Song. Siberian Heathen Horde. Okay. Hier sind Very Chorus. From
Jawohl, Nachschlag von gestern noch, das hat doch gestern dazugehört. Also, ich habe mir gerade so Gedanken gemacht, wir haben schon drüber benannt, also VDK ist so der Scheißträger dagegen. Der Heli einen Rollator, der Heike schlaft mit der Gurken, Daniel hat einen Schleiffuß, der Mortal hat keine Vorhaut, also leck mich am Arsch. Was ist das für eine Truppe hier? Auf alle Fälle war es wieder eine geile Sendung. Danke fürs Mitschreiben wieder. Seid dabei. Morgen haben wir Gäste, nämlich das Upper Saw Festival. Und ganz wichtiger Aufruf. Das entscheide ich jetzt die nächsten Tage, ob das Festival überhaupt stattfinden kann. Die brauchen Vorverkauf. Es kann sich keiner mehr auf die Abendkasse verlassen. Also, wer noch irgendwas vorhat, am 8.9., glaube ich, sieht man am Plakat gleich, geht dahin. Schaut sich bei uns geile Bands da. Sonst muss wieder ein Festival absagen, weil das kann sich keiner mehr leisten, so, dass sie noch so draufzahlen. Die haben kein Geld im Rückhalt. Also bitte unterstützt diese Bands. Geht's dahin, schaut es an. Und ich helfe auch ein bisschen mit. Ich habe einen Trailer heute schnell gebaut und den kriegen sie von mir gesponsert. Und dafür mache ich auch die letzte Woche dann Werbung. Vor dem Festival, jeden Tag läuft dann der Trailer. Und mit diesem Trailer verabschiede ich mich bis morgen. Morgen erfahrt ihr mehr, welche Bands da mitspielen. Das ist auch am Plakat. Die meisten Bands können wir morgen spielen. Also, unbedingt einschalten, ab 20 Uhr und um 21 Uhr. Ich habe die Liste gerade schon gekriegt von der Fronal. Wieder geile Preise zum Gewinnen. Einschalten, mitchatten, mitgewinnen, mit dabei sein. Okay? Liebe Freunde, ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Bleibt geil. Und was hat der Chat geschrieben? Ja, wir sind die geilsten halt. Und habt ihr gelesen, was der Harald gesagt hat? Ja, das Shirt ist angekommen von der Laura und Qualität saugeil. Also, das heißt, geht's in unseren Online-Shop rein, bitte. Bestellt was, unterstützt die Sendung, unterstützt den Fanclub natürlich. Und jetzt haben wir wirklich einen geilen Partner gefunden. Ben, ich bin mehr als happy, falls du sehen solltest. Lieber Ben, geile Qualität. Und ich kriege bald mein komplettes Sortiment hier hingeschickt in den Philippinen. Da bin ich der Posterboy, da mache ich Werbung mit Kappe und allem drum und Hoodie und hast du nicht gesehen. So, und für einen Wortel extra noch Kondome und zwar für die, kann ich hernehmen zur Duschhabe. Okay? So. Okay, das war's gewesen. Hier ist der Trailer. Gebt mir dann einen Daumen hoch für den Trailer. Habe ich ein bisschen was mal rumprobiert. Einfach mit 2 Fotos was probiert. Schaut mal, was drauf worden ist. Hier ist der Upper Saw Festival Trailer und dann bin ich schon weg auch. Servus und gute Nacht, bis morgen, 20 Uhr. I salute you, Metalheads forever. And you are a fan now. You're a fan. And as a fan, you will never ever forget to like, subscribe, and hit that bell. Hit that bell. Way Goddamn. down below.